Okay, that's why do practice on SQL. Okay, yesterday మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి? We have discussed about creating a table, inserting data into the table, selecting the data from the table in different ways by doing the filters in different ways. Okay, and we have discussed about the primary key. Okay, now in today's class, let me in today's class we will discuss about something called as unique key. Okay, we will discuss about check constraint. We will discuss about check constraint. Okay, after the check constraint we will discuss about foreign key constraint. This is also one constraint. Okay, after that we will discuss about joins. Okay, if everything is done, if 4 అనేది 1 అవర్ కానీ 1.5 అవర్లో మనకి ఏమైనా చెప్పుకోగలుగుతాం హెవీగా ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లోని విల్ స్టార్ట్ విత్ అదర్ ఫంక్షన్స్ గ్రూప్ బై అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, అదర్వైజ్ నేనేం చేస్తానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ జాయింట్స్ ఐ విల్ గో విత్ గ్రూప్ బై ఆర్ ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే ఓకే నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి నిన్నటి సెషన్స్ ఏమైనా? సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ దట్, ఎందుకంటే నిన్న ఒక సెషన్లో డౌట్స్ ఏం లేకపోతే ఐ విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ వన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగండి. ప్రాక్టీస్ చేశారా అసలు ఎవరైనా? నేను స్క్రీన్ షేర్ కూడా చేయలేదు, ఐ వాస్ టాకింగ్. ఓకే, సి సో we will discuss about unique key and ఈరోజు we will discuss about unique key, we will discuss about the check constraint, we will discuss about the foreign key constraint, and we will discuss about the group by. If everything is done, we will also discuss about joins. ఓకే, జాయిన్స్ కోసం కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకే, ఎవరో రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు నాకు. ఐ థింక్ ఓకే, మమత గారు మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారండి? ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే నో ప్రాబ్లం అండి, ఐడియా లేకపోతే ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ గుర్తుండదు. ఓకే నా ఓకే, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ సంథింగ్ లైక్ యూనిక్ కీ. నిన్న నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి ఒకటి కీ గురించి, ప్రైమరీ కీ. ఎనీబడి కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ, వై వీ యూజ్ ప్రైమరీ కీ ఫర్ ఎ టేబుల్? కెన్ ఎనీవన్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్? బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ ఎస్టర్డే, రైట్? ఆ క్లాస్లో చెప్పాను, రైట్? కెన్ ఎనీబడి? మణికంఠ గారు, మమత గారు, రాంగ్ అయినా పర్లేదండి, ప్లీజ్ ట్రై. బికాజ్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు వాట్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ, వాట్ ఈజ్ యూనిక్ కీ, అప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బికాజ్ వీ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ ఎ సెషన్ ఎస్టర్డే వేర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద ప్రైమరీ కీ. సో వాట్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ అండి? గాయస్ దంపగా ఎందుకు ఉంటున్నారు? తప్పైనా చెప్పండి. వై ఆర్ ఇన్ మ్యూట్? వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ? వీ హ్యాడ్ ఎ డెమో, నేను ఈజీగా డెమోతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మరీ చెప్పాను. హలో,
గైస్ ఉన్నారా లేదా? మరి చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ? Uniquely identify each record in a table. యూనిక్. Uniquely identifies each record in a table. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఓకే, ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ఇన్ ఎ సీక్వల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యూనిక్ రోస్ ఫ్రమ్ ఎ టేబుల్. టు ఐడెంటిఫై యూనిక్ రోస్, ఓకే, primary key is one of the key in a SQL server. It is used to identify unique rows from a table. ఓకే, ఒక కాలమ్ని మనము ప్రైమరీ కీ అని మెన్షన్ చేసామనుకోండి, దెర్ విల్ బి నో అదర్ ఎంట్రీ విత్ ద సేమ్ కీ. Suppose if you are providing id as a 1, otherwise id as a 10, there should be a no entry with employee id as a 10 again. Okay, that's why that column is called as a primary key column. ఒకసారి మనం ఒక కాలమ్ని ప్రైమరీ కీ అని మెన్షన్ చేసామనుకోండి, అక్కడ ఆ టేబుల్లో ఆ ఎంప్లాయ్ ఐడి మీద దెర్ విల్ బి నో డూప్లికేట్ ఎంట్రీ ఉండదు. ఓకే, duplicate entry ఉండదు, and also it will not allow any null values. Okay, let me give you that one with an example. Okay, let me open yesterday file. Guys, please try to something like speak up. మన ఇంటర్వ్యూలో ఇలా చేసామనుకోండి, మేడం ఫస్ట్ రౌండ్ నుంచి వెళ్ళిపోమంటాడు. సో మీరు నా దగ్గరే మాట్లాడిపోతే మరి ఇలా ఇంటర్వ్యూలో ఇంకేం చేస్తారండి? మన ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నా దగ్గర తప్పు చెప్పినా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. అక్కడ మనం తప్పు చెప్పకూడదు. బికాజ్ ఇంటర్వ్యూ అవుతుందంటే మనకి బికాజ్ వీఆర్ గివింగ్ అవర్ 100% ఎఫర్ట్ ఇవ్వాలి అక్కడ. సో నా దగ్గర తప్పు చెప్పినా పర్లేదు, బికాజ్ మీరు రైట్ చెప్తే ఐ విల్ బీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు మీరు తప్పు చెప్పారనుకోండి, ఐ విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై. ఎందుకంటే ఏదైనా చూడండి, ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్, అదర్వైజ్ సమ్వన్ ఎల్స్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో సంథింగ్, మీకు 50% దాని మీద తెలిసినా సరే చెప్పండి. దెన్ యూ కెన్ గెట్ అనదర్ 50%. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ అప్, ఇంకా అది రైట్ థింగ్ కాదండి. ఓకే, let me execute this statement to use our database. Okay, to use our database. So to use our database, I'm using this syntax. Okay, yesterday నేను ఏం చేశానంటే ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఒక టేబుల్ నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, లెట్ మీ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్ నా. You already know yesterday's syntax. Okay, so let's start from table name. Okay, so I got some data. Okay, I got some data. Okay, now ఇక్కడ మీరు టేబుల్ అనేది మళ్ళీ ఇంకోసారి క్రియేట్ చేశాను కదా, అలా కాకుండా ఇలాగా. సో ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ద టేబుల్ కాలమ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి యాజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ. వెన్ ఐ మెన్షన్, నేను ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయ్ ఐడిని ప్రైమరీ కీ అని మెన్షన్ చేశానో, whatever the data you are inserting into the table, okay, whatever the data you are inserting into the table, let me drop one more time and again execute this one. ఎందుకంటే ఎస్టర్డే సెషన్ గుర్తుందో లేదో తెలియదు, దట్స్ వై ఐమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వన్ మోర్ టైమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ డ్రాప్ ద టేబుల్. సో డ్రాపింగ్ మీన్స్ నేను దాన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్లో టేబుల్స్ ఉంటాయి. దట్స్ వై ఐమ్ రిమూవింగ్ టేబుల్, సంథింగ్ లైక్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. ఓకే, let me copy this code and paste it here. Now let me create a table. First of all, I'm creating a table. So command completed successfully.
Let's try to get the data from the table. Try to get the data from the table. So we don't have any data. మన దగ్గర ఇప్పుడు ఏ data లేదు. Okay. Let me insert some data into the table. So I got 15 rows got affected. If 15 rows I don't have any repeated value. That's why without any issues it got inserted successfully. Okay. So now let me insert one more record. Okay. Let me insert one more record. Okay, with the same id. Now with the same id 1, that might be a some other different something like Ravi unnadu. So but id matram 15 ఇస్తాను, మళ్ళీ 15 ఇస్తున్నాను. Okay, what I told you, నేనేం చెప్పానండి, ఫర్ ఈ ఎనీ కాలం ఇఫ్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్, మనం ఎప్పుడైనా ఒక కాలంని నేను ప్రైమరీకి అని మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, సో ఇట్ షుడ్ నాట్ అలౌ ఎనీ డూప్లికేట్ వాల్యూ. ఇట్ షుడ్ నాట్ అలౌ ఎనీ ఎనీ కాలం వాల్యూ అదే సంథింగ్ ఎనీ సంథింగ్ డూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ మీకు ఇన్సర్ట్ చేయనివ్వదు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో విత్ రో 15 ఆల్రెడీ లిల్లీ ఇన్సర్ట్ అయ్యి ఉన్నారు మన టేబుల్లో. డేటా ఉంది. ఏం డేటా ఉందండి? వీ హ్యావ్ 15 rows got affected, రైట్? 15 rows మనకి డేటా ఉంది. సో వన్స్ మీరు చెక్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది, యూ విల్ గెట్ 15 rows. విత్ 15 rows దెర్ ఇస్ అన్ ఎంప్లాయీ ఐడి విత్ 15. ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నారు ఆల్రెడీ లిల్లీ అనుకోండి. ఓకే, బట్ నేనేం చేస్తున్నానండి, మళ్ళీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఎంప్లాయీ టేబుల్ విత్ అగైన్ విత్ ఎంప్లాయీ ఐడి as 15. బట్ ఎంప్లాయీ ఐడి ద ప్రైమరీ కీ, విచ్ షుడ్ నాట్ అలౌ ఎనీ డూప్లికేట్ వాల్యూ. బట్ ఇప్పుడు ఇలాగ ఇది ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఎర్రర్ వస్తుందా? ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఏం ఎర్రర్ వస్తుందండి? ట్రై టు కాపీ ద ఎర్రర్. కాపీ ద ఎర్రర్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్. ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? వైలేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెంట్. మనకి ప్రైమరీ కీ అని ఒక కన్స్ట్రెంట్ నేను క్రియేట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ కీ అని అసైన్ చేశాను ఒక కాలంకి, టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఒక కన్స్ట్రెంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ఎనీ డూప్లికేట్ entry with the same employee ID. That's why we got the value. And one more thing, apart from the duplicate, it also not allow any null value. What does it mean? Copy, change, insert command ni keep that in here. Now employee ID అనేది null ఇవ్వండి. Okay, now insert your data. So I'm not giving any value. ఏమంటుంది? మళ్ళీ ఒక ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఏం ఎర్రర్ అండి? You can't insert ఎర్రర్ చూడండి. cannot insert a null value into employee ID because employee ID మీద we have the primary key. So that's why whenever you assign one column that may be employee name, that may be employee ID, anything, in real time lo we are never go with a string as a primary key. We will always go with something like integer, some kind of a integer number value as a primary key. So that as of now for our employee table నేను ప్రైమరీ కీ అనేది ఎంప్లాయీ ఐడితో వెళ్తున్నాను. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడికి ఎప్పుడైతే నేను ప్రైమరీ కీ అని మెన్షన్ చేశానో, ఇట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైనా అడిగారు అనుకోండి ప్రైమరీ కీ యొక్క సంథింగ్ ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది, యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ 2 things వాట్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ థింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ఎనీ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అగైన్. అంటే ఒకసారి ఏదైనా రో ఇన్సర్ట్ అయిందనుకోండి ఒక ఎంప్లాయీ ఐడితో, it will not allow any other values to be inserted with the same employee ID. So it does not allow any duplicates into the table. Okay, that is one thing. And next other thing, it is also not allow any null value on that column. Suppose in employee ID అనేది primary key ఇచ్చాను. So when I'm inserting any data, there should be some kind of a employee ID ఉండాలి. That should not be duplicated and should be the unique one. అదర్వైజ్ మీరు డూప్లికేట్ అయితే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయిడ్ చేస్తే మీకు డూప్లికేట్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూఆర్ మెన్షనింగ్ యాజ్ ఎ నల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిటర్న్ ఎర్రర్. సో దట్ ఈస్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, నా we are done with the primary key. Now come back to the what we called as the unique key. Now what I will do, right, I will drop the table one more time.
డోంట్ కాపీ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, ఓకే. అంటే ఇది ఎర్రర్తో మాత్రం కాపీ కాదు, అది నేను చేసిందే మళ్ళీ చేయట్లేదు, జస్ట్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలని మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ పెడుతున్నాను. నా యూనిక్ కీ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్, మళ్ళీ నేను టేబుల్ని డ్రాప్ చేస్తున్నాను, అంటే టేబుల్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. రిమూవ్ చేసిన వెంటనే అగైన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్, బట్ హియర్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూనిక్ కీ. ఏమిస్తున్నానండి? ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్. ఓకే, యూనిక్ కీ కాదు, యూనిక్ అని ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైందండి, ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది, బట్ ఇప్పుడు నాకు ప్రైమరీ కీ అనేది లేదు ఎంప్లాయిడ్ మీద. ఐ హ్యావ్ యూనిక్ కీ. ఓకే, యూనిక్ అనేది నేను ఇచ్చాను. నా లెట్స్ ట్రై టు డిస్ప్లే ద డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్. బికాజ్ నేను ఆల్రెడీ డ్రాప్ చేశాను కాబట్టి ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం పోతుంది. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా నౌ. సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ సమ్ డేటా ఇంటు ద టేబుల్. ఓకే, now I have data. Let me insert the data into the table. 15 rows got affected. Let me try to extract the data from the table. ఏమైందండి, డేటా కూడా వచ్చింది. Now what I am doing right, let's try to insert some data into the table which has a duplicates. ఏమొచ్చిందండి, ద సేమ్ ఎర్రర్. ప్రైమరీ కీతో చేస్తే ఎలా వస్తుందో డూప్లికేట్ ఎంట్రీ ఇవ్వట్లేదు. సో ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఈవెన్ ఫర్ యూనిక్ కీ యాజ్ వెల్. యూనిక్ కీ కూడా అదే ఫీచర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ మెన్షనింగ్ వన్ కాలమ్ని నేను ప్రైమరీ కీ అని అనుకో, డూప్లికేట్ అలౌ చేయదు. ఇన్ ది సేమ్ వే ఇఫ్ ఐ మెన్షనింగ్ వన్ కాలమ్ యాజ్ అ యూనిక్ మీన్స్ ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్. నౌ ద సెకండ్ ఫ్యూచర్లో ప్రైమరీ కీలో ఏమైందండి, నేను ఎంప్లాయిడ్ నేను డూప్లికేట్ ఇవ్వకుండా యూనిక్ ఇవ్వకుండా ఒక నల్ వాల్యూ పాస్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ డస్ నాట్ అలౌవింగ్ నల్ వాల్యూ ఇన్ ప్రైమరీ కీ. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద ఇన్ యూనిక్ కీ, బికాజ్ నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ కాలమ్ని నేను యూనిక్ అన్నాను, రైట్. లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ డేటా ఇన్ టు ద టేబుల్. ఇన్ ప్రైమరీ కీ ఇట్ డిడెంట్ వర్క్, యూనిక్ కీలో ఏమవుతుంది, ఇట్ వర్క్. ఓకే, ఇక్కడ వర్క్ అయింది. సో లెట్ మీ get the data from the table. సో నల్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, నల్ అనే యూనిక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కాలమ్ని నేను యూనిక్ అని మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్, బట్ ఇది అలౌ వన్ నల్ వాల్యూని మెయిన్లీ మీకు అలౌ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ మీరు ఒక నల్ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, నల్ వాల్యూని ఇంకో నల్ వాల్యూ మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఐ థింక్ నేను సరిగ్గా సెలెక్ట్ చేయలేదు, దట్స్ వై వేడ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో అగైన్ we got the same error what we got here. ఈ ఎర్రరే మళ్ళీ వచ్చింది బికాజ్ నల్ ఆల్రెడీ ఉంది, అగైన్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ డూప్లికేట్. బట్ యూనిక్ ఏం చేస్తుందండి, ఒక నల్ వాల్యూని అలౌ చేస్తుంది, బట్ ప్రైమరీకి ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ఎనీ నల్ వాల్యూ. సో దట్ ద కన్క్లూజన్ ఏంటి, ద కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ కీ అండ్ యూనిక్ కీ. వెన్ యూ దానికి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలంటే 4 points చెప్పాలి. So first of all, if I'm mentioning any column as a primary key, so the first thing, it does not allow any duplicates. Okay, second point, it does not allow any null values. Okay, for the primary key it is done. Now the third point, if I'm for any table, if I'm mentioning one column as a unique, what does it mean? So it does not allow any duplicate, but for the fourth point, but it will allow one null value. Okay, it will not allow more than one. Okay, it will allow only one null value.
So that is the difference between the primary key and a unique key. Okay, this is a common interview question. Okay, people will ask. Check constraint. Okay, let me drop the table. Let me create one more table with the different syntax. అర్థమైందండి ఇది ప్రైమరీకి యూనిక్కి డిఫరెన్స్. ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫర్ ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్స్? నాగరాజ్ గారు, రామ్ జాయిన్ అయ్యారు, మమత, మణికంఠ గారు, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? అంటే నాట్ స్పీకింగ్, నేనేం చేయలేనండి ఇలా. సారీ ఫర్ నేను మాట వర్డ్ యూజ్ చేశాను. బట్ బికాజ్ మీరు స్పీకప్ అవుతేనే నేను ఏదైనా చేయగలను. డౌట్ లేదంటే డౌట్ లేదండి, అదర్వైజ్ పింగ్ అయినా చేసి చెప్పండి. ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. మీకు హెల్ప్ చేయాలని వచ్చాను నేను. అదర్వైజ్ ఓకే, నౌ లెట్స్ గో విత్ ద చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, సో ద చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ అండి. చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? చెక్ అంటే ఏమవుతుంది? వాట్ డూ యూ మీన్ బై చెక్ కన్స్ట్రెయింట్? విచ్ వన్ ఈజ్ రెగ్యులర్ యూసేజ్? సో దీనికి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మీకు, సో రియల్ టైంలో ఏమవుతుందండి, యువర్ డేటా అనేది ఎప్పుడు డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు. ఓకే, డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో దానికోసం యూ కెన్ గో విత్ ద ప్రైమరీ కీ, అదర్వైజ్ యూనిక్ కీ. బట్ యూనిక్ డూప్లికేట్స్ కాకుండా దట్ షుడ్ ఆల్సో నాట్ అలౌ నల్ వాల్యూస్ యాజ్ వెల్. మీరు డేటాలోని నల్ వాల్యూస్ పెడుతున్నారు అనుకోండి, దట్ మీన్స్ యువర్ డేటా ఈజ్ నాట్ యాక్యురేట్, డేటా కరెక్ట్ కాదు. సో దట్స్ వై whenever you're designing your OLTP tables, there always will use primary key. ఎందుకండి, మనం ఒకసారి డేటా ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి మనం క్వెరీ రాస్తాం డేటాని డిస్ప్లే చేయడానికి. సో ప్రైమరీ కీ యూజ్ చేసిన బట్టే మనకు డేటా అనేది డేటా రిట్రీవల్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. బికాస్ ప్రైమరీ కీ వల్ల మనం డేటాని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ ఏమవుతుందండి, యూనిక్ కీతో పాటు డూప్లికేట్స్ కదా డూప్లికేట్స్ ఎంట్రీ చేయదు, బట్ ఇట్ విల్ అలౌ నల్ వాల్యూ. if you are in a table, if any column has one null value, so the data is not accurate at all. Why we dumped the data into the table? So in regular use we never use something called as a unique key. We will use primary key, okay, to identify the record uniquely. But యూనిక్ కీ అనేది కొన్ని కాలమ్స్ మీద యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రైమరీ కీ. ఒకే టేబుల్లో ఒక ప్రైమరీ కీ, ఒక 2-3 యూనిక్లు కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, అగైన్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చిందండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్. ఒక టేబుల్ అనేది ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, బట్ యూనిక్ కీ అనేది మోర్ దెన్ వన్ ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ వన్ టేబుల్ విత్ 50 కాలమ్స్. ఓకే, ప్రైమరీ కీ అనేది ఒకటే కాలం మీద లేకపోతే 2 కాలం కంబైన్ చేసి మేబీ ఉండొచ్చు. జనరలీ ఒక కాలం మీద ఉంటుంది. నా ఇప్పుడు నాకు టేబుల్లో కదా రిమైనింగ్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయండి? 49 కాలమ్స్. ఐ కెన్ సంథింగ్ లైక్ బై క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ ఐ కెన్ మెన్షన్ 40 కాలమ్స్ యాజ్ ఎ యూనిక్. అంటే ఎలా అండి, వాళ్ళు క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేశానంటే యూనిక్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ, రైట్? ఇఫ్ యూ గో విత్ దట్ వన్, రైట్, ఇక్కడ యూనిక్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ప్రైమరీకి మెన్షన్ చేసి ఎంప్లాయీ నేమ్ షుడ్ బి యూనిక్, ఎంప్లాయీ నేమ్ జెండర్ షుడ్ బి యూనిక్, శాలరీ షుడ్ బి యూనిక్, డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ బి యూనిక్, అలా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ప్రైమరీ కీ అనేది ఒకటే ఉంటుంది, యూనిక్ కీ మేబీ నంబర్ ఆఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. అర్థమైందండి మణికంఠ గారు? ఓకే రవి. యా, చెక్ కన్స్ట్రెంట్ అండి. చెక్ కన్స్ట్రెంట్ ఎందుకంటే డేటా వ్యాలిడిటీ కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోవడానికి. నేనేం చెప్తున్నానంటే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి.
ఒక అప్లికేషన్ ఏంటంటే అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదైనా సరే. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ సమ్ కూపన్స్ ఫర్ యూ, రైట్? ఆన్ అ మంత్లీ బేసిస్ సంథింగ్ లైక్ ఎలాగో ఒక కూపన్స్ వస్తుంటాయి. అదర్వైజ్ ఎనీ ఫర్దర్ డీల్స్ మీరు తెలుసుకోవాలనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారండి? ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ కావాలి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి. మీరు ఏమవుతారు అప్పుడు ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ యొక్క వెబ్సైట్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు, రైట్? ఈమెయిల్ ఇచ్చి సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు, రైట్? సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు కదండి. సో కొన్ని ఛానల్స్ ఏమవుతుందంటే, నాట్ ఓన్లీ ఐమ్ సేయింగ్ అదర్ ఫ్లిప్కార్ట్, బట్ కొన్ని ఛానల్స్ అంటే నేను కొన్ని కంపెనీలు ఏమవుతుందంటే, వెన్ యూ ట్రైంగ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు యువర్ అప్లికేషన్ సంథింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ మ్యాండేటరీ డీటెయిల్స్. ఓకే, like your like your name, your email, okay, your gender, okay, your location, okay, your phone number, everything. సో వాల్యూస్ అని ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఓకే అని కొడతారు, సబ్మిట్ కొడతారు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డేటా వెళ్ళి డైరెక్ట్గా మీకు ఒక టేబుల్లో డంప్ అయిపోతుంది, ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రమ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. బికాస్ ఫ్రంట్ ఎండ్లోనే అప్లికేషన్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తారో ఓకే చేయగానే ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ డేటా విల్ బి ఇన్సర్టెడ్. అది జరుగుతుంది రియల్ టైం. ఓకే, బట్ మీరు కానీ వాళ్ళు ఫిల్లింగ్ దట్ అప్లికేషన్ మీరు ఏమైనా రాంగ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఏమవుతుందండి? సో అక్కడ మీకు ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. ఎలా ప్రాంప్ట్ వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ది సీక్వల్. మీరు ఇచ్చే ప్రతి వాల్యూ ఏమవుతుందంటే సీక్వల్ బ్యాక్ ఎండ్ క్వెరీకి వెళ్ళి అక్కడ ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, 1 second గైస్. మాధవి, సో మీరు ఇచ్చే ప్రతి వాల్యూ అనేది అప్లికేషన్లో బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఎవాల్యుయేషన్ జరిగి డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నేమ్ ఇచ్చానండి, నా స్ట్రీట్ నెంబర్ ఇచ్చాను, నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను, బట్ నా ఏజ్ అనేది 30 అయితే ఐ హ్యావ్ గివెన్ సంథింగ్ లైక్ సమ్ 150 ఆర్ సంథింగ్. సమ్హౌ నేను 30 అని పోయి ఏదో ర్యాండమ్గా ఏదో నెంబర్ వెళ్ళిపోయింది. సో అలాంటివన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. డేటా అనేది ఎలా ఉండాలంటే బిట్వీన్ 0 to సమ్ లైక్ 100, ఏజ్ అనేది 100 వరకు మాత్రమే. సో కొన్ని వ్యాలిడేషన్ డేటా అనేది జరగాలి. సో అలాంటి వ్యాలిడేషన్ డేటాని చెక్ చేయడానికి విత్ ద సీక్వల్ ఆన్ ద టేబుల్స్ వీ విల్ యూస్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. అర్థమైందండి? ఫర్ విచ్ పర్పస్ వీ యూస్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ డేటా, ఒక టేబుల్లోని ఏదైనా డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, లైక్ ఏజ్ కానీ శాలరీ కానీ ఎనీథింగ్ ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్సర్ట్ అయిన డేటా అనేది వ్యాలిడేట్ కావాలి. ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఆర్ నాట్, అప్ టు ద లిమిటేషన్ వాట్ వీఆర్ ప్రొవైడెడ్, కరెక్ట్గా బేస్డ్ ఆన్ దట్ రేంజ్ ఓన్లీ డేటా ఇన్సర్ట్ అయిందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, రైట్? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ విత్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఏజ్. ఓకే, నేనేమంటున్నానంటే ఎంప్లాయీ ఏజ్ షుడ్ బి 0 to 99, అదర్వైజ్ 0 to 100. సో మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ ఏజ్ అనేది బిట్వీన్ 0 to 100 మాత్రమే ఉండాలి. అబౌవ్ 100 ఇచ్చామనుకో మనకి ఎర్రర్ రావాలి, చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ ఎర్రర్. సో అది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ రియల్ టైంలో యూజ్ చేస్తామా? ఎస్, వీ విల్ యూజ్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, మీకు అనేది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎలా యూజ్ చేస్తాము. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాను. ఏ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదైనా సరే ఒకదానికి సబ్స్క్రైబ్ అయినప్పుడు మన డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు తప్పు ఇచ్చామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నెంబర్ అనేది 9 క్యారెక్టర్స్ మాత్రం ఉంచాలి, 10 క్యారెక్టర్స్ చెప్తున్నాం. సో ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ ప్రాంప్ట్ అవుతుంది, రాంగ్ నెంబర్ మెన్షన్ సంథింగ్ అనుకోండి. ఓకే, రాంగ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ నెంబర్ మెన్షన్ అని. సో డేటా అనేది మొత్తం వ్యాలిడేట్ అవుతుంది. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద కరెక్ట్ వన్. Okay, that is possible with the constraints only. That may be check constraint, that may be any other constraint. Okay, as of now we are discussing about the check constraint. Now let me create the table because I dropped the table. Now let me create one more table. Create table, employee table, employee ID. I'm creating a primary key. Okay, you already know about the primary key. Should be n varchar 30.
employee gender should be 20 characters. Now employee integer. Now నా సమ్‌హౌ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది కొన్నిసార్లు అలా క్రియేట్ చేయరు డైరెక్ట్గా టేబుల్ మీద వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యాజ్ అ డేటాబేస్ డిజైన్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ దెర్ విల్ బి అ డేటా ఇన్సర్టెడ్ ఇంటూ సంథింగ్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ క్రియేట్ ద టేబుల్ ఓకే డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడం మొదలెడేస్తారు ఓకే మొదలెట్టిన తర్వాత బిజినెస్ ఒక వ్యాలిడేషన్స్ వస్తుంది సో నాకు ఏజ్ షుడ్ బి ఈ మినిమం మాత్రమే ఉండాలి సో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ టేబుల్ ఏ టేబుల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ దట్ టేబుల్ వీ నీడ్ టు మేక్ చేంజెస్ మళ్ళీ టేబుల్ని డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసి కాదు ఉన్న టేబుల్ మీదే మనం చేంజెస్ చేయాలి ఓకే దట్స్ వై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇది నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెక్ కన్సెంట్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఏజ్ ఏదైనా సరే తీసుకోవాలి అది వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఓకే లెట్ మీ వ్యాలిడేట్ దట్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద గైస్ నేను ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను స్లోగా వెళ్ళండి రవి అని చెప్పండి అర్థం కాకపోతే నన్ను కదా అన్మ్యూట్ అయ్యి నాకు చెప్పండి రవిగా నాకు ఇది అర్థం కాలేదు మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి అని వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం ఓకే okay now employee id as a 1 employee name I'm giving as Lily employee gender male employee age ఇవ్వలేదు కదండి నేను సారీ ఏజ్ మీద చేయాలనుకుంటున్నాను ఏజ్ ఇవ్వలేదు క్రియేట్ చేస్తాను let me drop one more time this table because నేను క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి let me drop this one I'm completed let me create one more time because నాకు ఏజ్ కావాలి బికాజ్ ఏజ్ మీద నేను చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను I create the table now employee gender నేనేమి ఇచ్చానంటే ఫుల్ ఇండి 16 years అని ఇచ్చాను అండ్ salary is about 90k okay let me insert data it does not allow duplicate that's why 239 సరే okay ఏజ్కి శాలరీకి సింగిల్ కోట్స్ మిస్ అయినాయి సార్. ఏజ్కి ఏజ్ ఏంటండి ఇంటీజర్ కదా ఇక్కడ ఇంటి ఎక్కడ కింద ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ అని ఇచ్చారు వాల్యూస్ కదా అదే చెప్తున్నాను ఆగండి ఎంప్లాయీ డేట్ అండి ఇంటీజర్ సో ఇంటీజర్కి నేను ఏమైనా ఇచ్చానా మనం డేటా అనేది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఉన్నా మాత్రమే మనం కోడ్స్ చేస్తాం ఇంటీజర్లు ఉంటాయి కోడ్స్ ఇవ్వండి ఓకే ఓకే అక్కడ ప్రైమరీ కీ యూనిక్ కీ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చా ప్రైమరీ కీని యూనిక్ కీ కింద యా యూ కెన్ డిఫైన్ బట్ మీరు బిజినెస్ కేస్ ఏంటో ఆలోచించండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డూప్లికేట్స్ అలౌ చేయొద్దంటే దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ యూ కెన్ డిఫైన్ ఎంప్లాయిడ్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ యాజ్ వెల్ as యూనిక్ కీ బట్ మీరు ఎంప్లాయిడీని నేను యూనిక్ కీ అని మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్లో నాకు ఎంప్లాయిడీ దగ్గర నల్ కూడా ఉండొచ్చు ఒక రికార్డు ఇట్ విల్ అలౌ వన్ రికార్డ్ విత్ నల్ వాల్యూ మనం డేటాబేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు are we going to mention something like one column value as null we never mention okay that's why ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ చేసామనుకోండి ఒక ఎంప్లాయిడ్ మీద ఏదైనా సరే ఎంప్లాయిడ్ పెట్టి మొత్తం టేబుల్ని నేను యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలనుకోను అనుకోండి చూడండి ఈ ఫ్రేజ్ అర్థం చేసుకోండి నేను ఎంప్లాయీ ఐడి యూజ్ చేసి ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ద రోస్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ యూనిక్లీ అప్పుడు మనకు కావాల్సిన కీ ప్రైమరీ కీ ఓకే దట్స్ వై నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను డేటాబేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ ఆల్వేస్ యూజ్ ద ప్రైమరీ కీ టు ఐడెంటిఫై ద రికార్డ్ యూనిక్లీ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఓకే బట్ యూనిక్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామండి జస్ట్ ఆ రికార్డ్స్ అనేవి డూప్లికేట్ అవ్వకూడదు బట్
దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ వన్ రికార్డ్ మాత్రం నల్ కింద ఇన్సర్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ ఓన్లీ మనం యూజ్ చేస్తాం, అది చాలా రేర్ కేస్. ఓకే, నా నేనేం చేస్తున్నానండి, యాజ్ ఆఫ్ నో ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ 3 రికార్డ్స్. ఐ డోంట్ నో ఇట్ విల్ వర్క్. ఇప్పుడు నేను డేటా వ్యాలిడేట్ చేసుకోకుండా నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సో లెట్స్ ట్రై టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఫ్రమ్ ద టేబుల్. డేటా అనేది తీసుకొస్తే ఐ హ్యావ్ ది డేటా. ఓకే, లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ వన్ మోర్ రికార్డ్. Let me insert 2 record. ఓకే, ఇక్కడ 156 ఏజ్ ఇచ్చాను నేను, సంథింగ్ లైక్ 101 ఏజ్ ఇచ్చాను. లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ డేటా. ఏమైందండి, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్స్ట్రెయింట్. డేటా ఎలా వేస్తున్నానో అలా ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్ నా. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్ నా. ఇప్పుడు డేటా మీరు డేటా యూస్ చేసి యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ క్వెరీ అండ్ యూ హ్యావ్ డన్ ద పవర్ బై రిపోర్టింగ్ అండ్ యూ వెంట్ ఫర్ ద వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ యువర్ డేటా. మీరు డేటాని మీ రిపోర్ట్ని క్లయింట్కి సబ్మిట్ చేశారు. నౌ ద క్లయింట్ కేమ్ విత్ ఎ క్వశ్చన్ నా. ఓకే, నౌ ద క్లయింట్ కేమ్ విత్ ఎ క్వశ్చన్. ఏమంటున్నాడంటే, ఇక్కడ నాకు డేటా వస్తుందండి, డేటా మనీ ఒకసారి మ్యూట్ చేయరా. సో నాకు డేటా ఏదైతే డిస్ప్లే అవుతుందో నాకు ఐఎమ్ సీయింగ్ సంథింగ్ లైక్ ద ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 100 ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. అది మేబీ రాంగ్ అవ్వచ్చు. సో ఆ కాలం మీద ఆర్ వి యూజింగ్ ఎనీ కన్స్టెంట్ అని అడుగుతారు. ఓకే, అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు, వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ కన్స్టెంట్ బికాస్ డేటాబేస్ టేబుల్ డిజైన్ అలా జరిగింది అని చెప్పిన వాడు అడేమంటాడు, నో 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 నో, you have to design your data, you design your table in a correct way. A should be greater than 0 and it should be less than 100 అలా చెప్తాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఉన్న టేబుల్ని డ్రాప్ చేయకుండా మాడిఫై చేయాలి. యాజ్ ఆఫ్ నో నాకు ఆల్రెడీ 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న టేబుల్ మీద ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను? ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ we use a syntax called as a alter. For any modification on a table we will use a command called as a alter. Okay, alter table and the table name. Okay, and alter column. ఏ కాలమ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారండి మీరు? ఏజ్, రైట్. చెక్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, అర్థమైందండి ఇక్కడ సింటాక్స్. I want to alter the table called as a employee table. Okay, now I want to create the check constraint, right? Add constraint and the constraint name, alter table and the table name, on which table you want to make changes. That's why alter table name. Now I want to create a constraint. ఒక constraint ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, అంటే అన్నెసరీ మోడిఫికేషన్ జరగకుండా యూజ్ చేసే వర్డ్ మనం కన్స్ట్రెంట్ అంటాం. ఓకే, సో యాడ్ కన్స్ట్రెంట్ నేమ్. యాజ్ ఆఫ్ నో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ కన్స్ట్రెంట్ కాల్డ్ as a check constraint. Check. So chk constraint. On which column I'm creating? Age column. Employee table. On employee table I'm creating a check constraint. Add constraint name. Okay, age on which column, what you want to do? 1 second అండి, మా డాడీ వస్తుంది. Give me 1 minute, I will be back.
యా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామండి? చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. యా సో ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్లోని ఆల్రెడీ మనకి టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉందండి, అందులో ఇన్సర్ట్ డేటా చేస్తాం. నౌ ద క్లయింట్ కేమ్ ఏమంటున్నాడంటే నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ రైట్. నేనేం ఉన్న టేబుల్ మీద యూ హ్యావ్ టు మోడిఫై యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ కన్స్ట్రెయింట్, ఒక టేబుల్ కన్స్ట్రెయింట్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత వచ్చే ఉన్న రికార్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫై చేయి ఏవైనా రికార్డ్స్ విత్ ఆ కన్స్ట్రెయింట్తో ఆల్రెడీ యాడ్ ఉన్నాయా. ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ. సెకండ్ థింగ్, యూ నీడ్ టు మోడిఫై యువర్ టేబుల్ something like it does not allow any rows which has something like age less than something like it should be greater than 0 and it should be less than 99. ఎనీ రోస్ ఆ రేంజ్ కాకుండా మిగతా ఏమైనా ఇన్సర్ట్ అయినా వచ్చాయనుకోండి, ట్రై టు అవాయిడ్. అవి డంప్ అవ్వకుండా చూడండి, డంప్ అంటే లోడ్ అవ్వకుండా చూడండి అని మీకు కన్స్ట్రెయింట్ క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. సో మీరు ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ నేను వ్యాలిడేట్ చేయకుండా సెకండ్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోయారు. బై డిఫాల్ట్ అలాగే చేస్తారు అందరూ. ఏం చేశానండి, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ కమాండ్ కాల్డ్ అదే ఆల్టర్ మీన్స్ చేంజింగ్ ఆల్టర్ టేబుల్ అండ్ ద టేబుల్ నేమ్ అండ్ ద యాడ్ కన్స్ట్రెయింట్ నేమ్ అండ్ చెక్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. ఏం చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానండి, I'm trying to use employee age should be greater than 0 and should be less than 100. Okay, let me create the constraint. Error వస్తుంది, కాన్ఫ్లిక్ట్ అకౌర్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందండి? ఎనీబడి? ఎందుకంటే we already have some rows, ఈ కండిషన్ మెట్ అవ్వట్లేదు. ఆల్రెడీ నేను ఏమంటున్నానంటే ఏ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0 లెస్ దెన్ 100, బట్ నేను ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాను విత్ దట్ కన్స్ట్రెయింట్. అలాంటప్పుడు మన కాలంని మనం డేటా టైప్ కానీ కాలం యొక్క ఏ కన్స్ట్రెయింట్ కానీ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న రోస్ మీద అప్లికేబుల్ అవుతుంది, తర్వాత రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసే రికార్డ్స్ మీద అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో ఇన్ రియల్ టైమ్ we never create something called as ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ మీద క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటాని ఫస్ట్ డ్రాప్ చేయడం అంటే ట్రంకేట్ చేసి మళ్ళీ లోడ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి వాటిని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ రోస్. రిమూవ్ చేయడానికి నేను ఏం కమాండ్ యూజ్ చేస్తాను, డిలీట్. అదప్పుడు డిలీట్ గురించి నేను చెప్పలేదు, చెప్తాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, డిలీట్ ఫ్రమ్ table name where employee id equal to 4. Okay, let me delete this one. And also మీకు ఇలా కాకుండా ఇలా చెప్తే అంటే మీకు ఎక్కడ అర్థం కాదని నేను 2 స్టేట్మెంట్స్ రాయాల్సి వస్తుంది, అదర్వైజ్ ఇలా రాయొచ్చు. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఫ్రమ్ ద డేటా వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ 4 and 5. ఇప్పుడు నాకు ఏమైందండి, 2 rows ఆర్ ఎఫెక్టెడ్, అంటే 2 rows నాకు డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే, లెట్ మీ సెలెక్ట్ ద డేటా వన్ మోర్ టైం. నాకు 3 rows మాత్రం ఉన్నాయి, ఏజ్ 15 ఉంది. సో కండిషన్ మెట్ అవుతుంది. నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ ద కన్స్ట్రెయింట్ వన్ మోర్ టైం. ఇందాక కన్స్ట్రెయింట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎందుకండి నాకు ఈ రోస్ ఉండడం వల్ల. లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ వన్ మోర్ టైం. క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు ఏమైందండి, ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బికాస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న రోస్ మీద ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ employee age which is greater than 100 and less than 0. Something, it should be greater than 0, right? So we need to be very careful while creating anything, right? So that's why my error మనకి రాలేదు. Now let's validate the data one more time. నేను ఏం చేస్తానంటే first I'm trying to insert the data again. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీనికి నేనేం చేస్తున్నానంటే 99 ఇస్తున్నాను, దీనికి 101 ఇస్తున్నాను. ఓకే, రాజు ఇన్సర్ట్ చేశాను అనుకోండి,
it will be inserted, right? Try to execute one more time. Select statement. Execute ఎందుకండి less than 100. If I'm trying to display Tommy, so ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందండి ఇప్పుడు? చెక్ కన్స్టెంట్ ఎర్రర్. What you got there? ఎర్రర్ వచ్చిందండి, చెక్ కన్స్టెంట్ ఎర్రర్. Okay, the insert statement is conflicted with the check constant which I created. Okay, that's why we will use check constant. In real time లో check constant అనేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే, not only age, it will be used something like where you're trying to display something like your salary between. ఎందుకంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్ అనేవి కొన్ని రేంజ్ వరకు మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే మీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్, సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు, చెక్ కన్స్టెంట్ దగ్గర లెంత్ తీసుకుంటారు. వచ్చిన క్యారెక్టర్ లెంత్ అనేది మినిమం 10 క్యారెక్టర్ 9 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఫోన్ నెంబర్స్. ఇట్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ. అది కానీ రేంజ్ దాటి ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్. సో అలాంటి కేసెస్లోని దే విల్ యూస్ చెక్ కన్స్టెంట్. ఎనీ డౌట్స్ అండి? యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యూనిక్ కీ, ప్రైమరీ కీ and check constraint. Okay, we are left with foreign key, group by and joins. ఈ రెండు మీకు అర్థమైందండి. నేను ప్రైమరీ కీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈరోజు, యూనిక్ కీ ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా మళ్ళీ చేశాను. ఓకే, దట్స్ వై మీ గాట్ ఇక్కడ 1 hour అయిపోయింది. ఎనీ డౌట్స్ అండి? యాజ్ ఆఫ్ నో 3 కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను విత్ డెమోస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మరి అర్థం చేసుకున్నాం. ఎనీ డౌట్స్ అండి? దట్ మే బి ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశారు కదా సార్, యాడ్ కన్స్టెంట్ చెక్ ఐఫన్ ఏజ్ ఐఫన్ ఎంప్లాయ్ ఇచ్చారు కదా సార్, అది టేబుల్ కి నేమ్ చేంజ్, టేబుల్లో కాలం రో నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం సార్. వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీ రోన్ అండి. సో రో చేంజ్ చేయట్లేదండి. నేను ఇక్కడ చూడండి, ఎంప్లాయ్ ఏజ్ ఉందండి. సో మనం ఒక డేటా అనేది ఒక టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి టేబుల్ క్రియేషన్ అనేది డిజైనింగ్ పర్స్పెక్టివ్. డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు చేస్తాం. అప్పుడు మనకి బిజినెస్ వాళ్ళు మనకి చెప్పలేదు ఎంప్లాయ్ ఏజ్ అనేది ఒక కండిషన్ మెట్ అవ్వాలి, ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0 అదర్వైజ్ లెస్ దెన్ 19 అని చెప్పలేదు. అది చెప్పకపోవడం వల్ల ఏమైందండి, డేటా నాకు ఏమైతే వస్తుందో, బికాజ్ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా 200 years ఇచ్చినా 250 years ఇచ్చినా డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. కొంతమంది -2 -3 ఇచ్చినా సరే అది ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ కన్స్టెంట్ నాకు లేదు, నాకు బిజినెస్ వాళ్ళు చెప్పలేదు. నౌ ద బిజినెస్ ఏమంటున్నారంటే, వాళ్ళు ఏమంటారంటే షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0 అండ్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 19. అప్పుడు నేను కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఇది మీరు అడుగుతున్నారు, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, రో ఏమైనా చేంజ్ చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీ రో. ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ టేబుల్ అంటే ఆ టేబుల్ ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో దానికి ఒక కన్స్టెంట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా అంటే సపోజ్ మీరు ఒక ఏదైనా ఆఫీస్ రెంట్ తీసుకున్న కొన్ని కండిషన్స్ చెప్తారు మీకు, ఇక్కడ ఇది పెట్టకూడదు, అక్కడ పెట్టకూడదు. సో దెర్ ఆర్ సమ్ కన్స్టెంట్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ దిస్ టేబుల్ వెన్ ఎవర్ మనం ఒక డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఏజ్ అయితే వాట్ ఎవర్ ద డేటా దే ఆర్ ఎంటరింగ్. నేనేం చెప్పానండి, మనం డేటా ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం లోడ్ చేయము, ఇది డైరెక్ట్గా ఒక అప్లికేషన్ నుంచి మనకు వస్తుంది. సో అప్లికేషన్ వచ్చే డేటాలోని ఏజ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0 అండ్ ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 100. అలాంటి రోస్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఆ రోస్ తీసుకోవడానికి ఈ చెక్ కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. చెక్ కన్స్టెంట్ ఏమవుతుందంటే ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్. మనం ఏ టేబుల్ని మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ టేబుల్ నేమ్ అండ్ ద యాడ్ కన్స్టెంట్ నేమ్. ఆ కన్స్టెంట్ యొక్క నేమ్ ఏంటి? ఎప్పుడైనా కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి, వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద నేమ్ యాజ్ యాడ్ కన్స్టెంట్ నేమ్. ఆ కన్స్టెంట్ నేము చెక్ ఏజ్ ఎంప్లాయ్. ఫాలో దిస్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఎందుకంటే ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మనం ఫాలో అవ్వాలి రియల్ టైంలోనే. సిహెచ్కే అంటే ఏంటంటే చెక్. ఓకే, ఏ కాలం మీద చేస్తున్నాను, ఏజ్ మీద, ఏ టేబుల్ మీద, ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీద, దట్ ఈస్ ద కన్స్టెంట్ నేమ్. ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ చెక్ కన్స్టెంట్. చెక్ కన్స్టెంట్ అంటే క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ కాలం మీద చేస్తున్నాను, ఎంప్లాయీ సంథింగ్ లైక్ ఏజ్ కాలం మీద. ఎలాగని, ఎంప్లాయీ ఏజ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0 and it should be and also it should be less than 100.
ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నానో ఏమవుతుందంటే ఇది వెంటనే ఉన్న డేటా ఓకే ఒక కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది టేబుల్ మీద. ఫ్యూచర్లో ఏదైనా డేటా మీకు ఏజ్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 100 కానీ లెస్ దెన్ 0 కానీ ఇచ్చారనుకో ఆ రోస్ని మీ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయనివ్వదు. అండ్ ఆల్సో ఏదైనా డేటా ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి ద స్టేట్మెంట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎన్ ఎర్రర్. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే ఏమైనా రికార్డ్స్ మనకు ఆల్రెడీ తప్పుగా ఇన్సర్ట్ చేసామనుకోండి ట్రై టు డిలీట్ దట్ వన్. ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ డూ ఇన్సర్షన్ విత్ ద కరెక్ట్ వాల్యూస్. అండ్ ఫ్యూచర్లోని మీకు తప్పు వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఉండడానికి వీ విల్ యూస్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది జస్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ ఆన్ ఏజ్ కాలం. ఏదైతే ఏజ్ అనేది మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారో ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0 అండ్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 100 అని ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అక్కడ. వెన్ ఎవర్ యూ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ దట్ కండిషన్. ఆ కండిషన్ మెట్ అయిన వెంటనే మీకు డేటా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. లైక్ ఇక్కడ నేను ఎర్రర్ త్రో చేశానో ఆ ఎర్రర్ మీకు వస్తుంది ఈ ఎర్రర్ బికాజ్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. అర్థమైందండి? ఎవరు అడిగారు? మనీయా? ఎస్ రవి. అర్థమైందండి ఇప్పుడైనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ దే ఆస్క్. ఎనీ డౌట్స్ అండి ఇప్పుడు దాకా? చెప్పండి. ఇంకా నేను టాపిక్స్ వెళ్ళాలా ఆపేయాలా? ఎందుకంటే ఎక్కువ టాపిక్స్ చెప్తున్నాను అనుకోండి మీకు మళ్ళీ బుర్ర మనకి ఎక్కాలి. నేను అంతే 1.5 అవర్ ఏదైనా చదవగలను కానీ తర్వాత ఎక్కువ చదవలేను. నాకు మైండ్కి రిలాక్స్ కావాలి ఒక 1 అవర్ మళ్ళీ. సో దట్స్ వై ఐమ్ ఆస్కింగ్. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన ఆపేనా కంటిన్యూ చేయొచ్చు? ఓకే, మమత కంటిన్యూ చేయొచ్చు. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? నాగరాజు గారు, రామ్? Yes, Ravi, you can continue. ఓకే, యా. ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెయింట్? కొంచెం తెలిసినా సరే చెప్పండి, డోంట్ వరీ. తప్పులు చెప్పినప్పుడే మనం రైట్ చేసినాం. తప్పు ఏమైనా రైట్ చెప్తే అది ఓకే, తప్పు చెప్తే విల్ ట్రై టు లర్న్. ఫారెన్ కీ అంటే ఏంటండి? ఓకే, నో ఆన్సర్. ఓకే, నో పర్వాలేదండి. మేబీ తెలియదు కావాలి, తెలియకపోతే విల్ ట్రై టు లర్న్ దట్ వన్. ఓకే, ఫారెన్ కీ. నేనేం చెప్పానండి? వి హ్యావ్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ తీసుకోండి. దట్ మేబీ హెచ్డిఎఫ్సి కానీ దట్ మేబీ ఎనీథింగ్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైంలోని మీరు రిపోర్టింగ్ వెళ్తున్నారనుకోండి, రిపోర్టింగ్ అనేది ఓఎల్ఏపి డేటాబేస్ నుంచి జరుగుతుంది అండ్ డే టు డే ఆపరేషన్స్ అనేవి ఓఎల్టీపీ మీద జరుగుతుంది. వెన్ వి స్టార్ట్ డేటా మోడలింగ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్టర్ పవర్ క్వెరీ అండ్ పవర్ బిఐ రిపోర్టింగ్, అప్పుడు నేను ఓఎల్టీపీ అండ్ ఓఎల్ఏపి గురించి చెప్తాను. అప్పుడు దాకా మీరు నన్ను అడగండి, ఎందుకంటే అది చిన్న థియరీ పార్ట్ బట్ విల్ టేక్ 1 అవర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, చాలా చాలా అంటే చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అందులోని. సో ఇట్ విల్ టేక్ 1 అవర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. అది నేను వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ పవర్ క్వెరీ అండ్ పవర్ బిఐ రిపోర్టింగ్ ఐ కెన్ ఆన్సర్ యూ వెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ పవర్ బిఐ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇన్ ఓఎల్టీపీ డిజైన్లోని ఏమవుతుందంటే మనకి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయండి. చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఎలా అంటే కస్టమర్కి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయీస్కి సంథింగ్ లైక్ ఎంప్లాయీస్కి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్స్కి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్కి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, మేనేజర్కి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒక కంపెనీలో మేబీ డిఫరెంట్స్ ఉంటాయి. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో దెర్ విల్ బి ఎ నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఓకే,
సో ఏమవుతుందంటే సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసి చెప్తాను మీకు నేను. నా దగ్గర ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉందండి. హెచ్డిఎఫ్సి కానీ హెట్రో కానీ దట్ మే బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. దేర్ మైట్ బి సెవరల్ డిపార్ట్మెంట్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఆ కంపెనీలో దెర్ మైట్ బి ఒక 5 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. ఓ వ్యాలిడేట్ అయిపోయిందా? Okay, I have one thing is called as a department table. Okay, department ID and department name. ID is 1, HR department. ID is 2, IT department. ID is 3, finance department. Okay, ఈ డిపార్ట్మెంట్ డేటా మాత్రమే ఉంది. ఈ డిపార్ట్మెంట్ డేటా మాత్రమే నా దగ్గర మన కంపెనీలో ఉన్నవన్నీ ఓన్లీ 3 డిపార్ట్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర కంపెనీ ఒక ఏ అనుకున్నారు అనుకుంటే, దట్ మే బి హెట్రో, దట్ మే బి సంథింగ్ లైక్ అగర్వాల్, దట్ మే బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి, యాక్సిస్, టీసీఎస్, ఎనీథింగ్, ఒక చిన్న కంపెనీ ఏదో ఒకటి అనుకోండి. సో ఐ హ్యావ్ 3 డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, నా దగ్గర 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటండి? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి హెచ్ఆర్, ఐటీ అండ్ ఫైనాన్స్. సో ఎవరైనా సరే ఎంప్లాయీస్ కానీ సంథింగ్ లైక్ కస్టమర్స్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ టేక్ అబౌట్ ద కస్టమర్స్, టేక్ అబౌట్ ద ఎంప్లాయీస్. ఆ కంపెనీలోని ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఎంప్లాయీ వాళ్ళు ఏదైనా ఒక డిపార్ట్మెంట్లోకి వస్తారు కదండి. దట్ మేబీ దే విల్ కమ్ అండర్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, అదర్వైజ్ దే విల్ కమ్ అండర్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, దే విల్ కమ్ అండర్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఏదైతే ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎంప్లాయీ సంథింగ్ లైక్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లోకి డేటా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అనుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డేటా నా దగ్గర ఇది డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అని చెప్పానండి. నౌ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. అక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి 1 ఉంది, ఎంప్లాయీ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ రమేష్. సో రమేష్ ఉంది, ఈ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఆర్ అని ఉంది. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ రో కాల్డ్ సంథింగ్ లైక్ రాకేష్. ఇట్ బిలాంగ్ టు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ బికాస్ నాకు ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి? ఐ హ్యావ్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, ఐ హ్యావ్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, ఐ హ్యావ్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. Now I'm going with another entry with something like a Shruti. Now it also belong to finance department. Okay, finance department ki will unnar. Now I'm trying to insert one more record called as a Saujanya. Okay, they will come under one more department is called as a HR BP. Otherwise some another something like INC, ఏదో ఒక సంథింగ్ లైక్ ఐఎన్సి అనుకోండి, ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్. ఎంప్లాయీ చూడండి, ఇక్కడ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ వన్ మోర్ ఇన్ఫో సౌజన్య ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ హ్యాస్ అ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ ఐఎన్సి. బట్ ఎలా అది? బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే ఉంది. ఫైనాన్స్ ఉంది, హెచ్ఆర్ ఉంది, ఐటీ ఉంది. హౌ ద డేటా గాట్స్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద ఎంప్లాయీ టేబుల్ విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ సౌజన్య అనే వాళ్ళకి డేటా అనేది ఆమె అప్లికేషన్ దగ్గర ఎంటర్ చేసినప్పుడు, ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు అప్లికేషన్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు నేను ఐఎన్సి అనే డిపార్ట్మెంట్ రాంగ్గా టైప్ చేసి ఇచ్చినట్టుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అదర్వైజ్ ఐటీ హెచ్ఆర్, ఐఎన్సి అని టైప్ చేసి ఇచ్చింది బై డిఫాల్ట్ కింద ఏదో ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేద్దామని. సో అది ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందండి? డైరెక్ట్గా డేటా అనేది మీకు డేటాబేస్లో ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అయిపోతుంది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అ కరెక్ట్ వే, రైట్? ఎప్పుడైనా సరే చూడండి, డేటా అనేది కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటండి? డేటా చాలా యాక్యురేట్గా ఉండాలి. నా దగ్గర నా కంపెనీలో 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే సంబంధించిన ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉండాలి. If any employee got inserted into employee table, it should come under IT, otherwise HR, that may be a finance. Okay, apart from 3 departments, there should be no other record with another department. Okay, so అది ఎలా చేయాలి? there should be some technique. అలాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి డేటా ఇన్సర్ట్ అవ్వకుండా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ we will use foreign key constraint. ఏం యూస్ చేస్తామండి? we will use
ఫారిన్ కీ కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, అర్థమైందండి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఓకే, అర్థమైందండి ఫారిన్ కీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇంకా మీ డౌట్ ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడు నేను ఒక డెమోతో చూపిస్తాను దాన్ని, సీక్వెల్ క్వెరీ దాంతో. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, ఈవెన్ థియరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఏమైనా సరే. Someone explain one more time. Okay. Okay. నా కంపెనీ ఒకటి తీసుకోండి, HDFC వన్ కంపెనీ. ఐమ్ గోయింగ్ విత్ అనదర్ కంపెనీ కాల్డ్ అది HDFC. HDFCలో ఐ హ్యావ్ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ అండి. HR డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, IT డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఓకే, నా వెనెవర్ HDFCలో ఒక ఎంప్లాయీ అనే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు అనుకోండి. ఓకే, డేటా అనేది నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎంప్లాయీ అనేది HDFCలోకి జాయిన్ అవుతే నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లోకి ఒక ఫామ్ ఫిల్ అయ్యి వస్తుంది. ఓకే, ఏ ఫామ్ అండి ఫిల్ అయ్యి వస్తుంది? ఎలా అంటే ఆ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏంటి, ఎంప్లాయీ ఐడి ఏంటి, అండ్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎంప్లాయీ టేబుల్లోకి ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఉందో ఆ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ఎన్ IT, HR, అదర్వైజ్ ఫినాన్స్. బికాజ్ నా కంపెనీలోని HDFC కంపెనీలో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 డిపార్ట్మెంట్స్. సో ఏ ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయినా సరే ఆ ఎంప్లాయీ అనేవాడు ఇట్ షుడ్ కమ్ అండర్ ఎయిదర్ ఆఫ్ వన్. ఇట్ షుడ్ కమ్ అండర్ HR, అదర్వైజ్ IT, ఇట్ షుడ్ కమ్ అండర్ ఫినాన్స్. ఏదో ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఫస్ట్ 3 రికార్డ్స్ ఏమైంది, సంథింగ్ లైక్ డేటా కరెక్ట్గా వచ్చింది. బట్ సౌజన్య ఏం చేశారు, ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రొవైడ్ ద రాంగ్ డిపార్ట్మెంట్. సో డేటా అనేది యాక్యురేట్ కాదు, రైట్? బట్ డేటా అనేది మనకి టేబుల్లో ఎప్పుడు యాక్యురేట్గా ఉండాలి. సో ఇలాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ డిజైన్ యాజ్ అ పవర్ BI డెవలపర్ మీరు చేయరు, బట్ యాజ్ అ సీక్వెల్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి దట్స్ వై ఐమ్ గివింగ్ దిస్ వన్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫారిన్ కీ అంటే ఏంటి, ఫారిన్ కీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? సో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయచ్చు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని. సో ఎంప్లాయీ టేబుల్లోని నాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ అయినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిపార్ట్మెంట్ మీద అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నీకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. అలా కాకుండా వేరే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తెచ్చేసి విచ్ ఆర్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ షుడ్ నాట్ డూ. అలా ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. సో ఇన్ దట్ కేస్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో దట్స్ వై అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ అవర్ టేబుల్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే క్రియేట్ చేసిన వెంటనే we will create one more command which will create something called as a foreign key on the table. ఎప్పుడైతే foreign key క్రియేట్ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ ఇన్సర్ట్ కమాండ్. ఏదైనా సరే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ వన్ మోర్ రికార్డ్ విత్ 5 Ravi and with something like it is called as a IT something like. అప్పుడు నాకు ఏం చేయాలంటే ఇది నాకు ఎర్రర్ చూపించాలి, వెంటనే నాకు అక్కడ నాకు కింద ఎర్రర్ వచ్చేయాలి. ఏమైనా ఎర్రర్ ఎందుకు రావాలంటే బికాస్ దిట్ ఈస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్, నాకు ఇన్సర్ట్ అవ్వకూడదు. ప్రీవియస్గా నేను ఫారెన్ కీ క్రియేట్ చేయలే కాబట్టి ఈ రికార్డ్ నాకు ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది, ఈ 4th రికార్డ్. అలా అవ్వకూడదు. డేటా అనేది చాలా యాక్యురేట్గా ఉండాలి. ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏంటండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఎ జెండర్ టేబుల్. జెండర్ నాకు ఐ హ్యావ్ మేల్, ఫీమేల్, ట్రాన్స్జెండర్. అలా కాకుండా ఇంకో వేరే సంథింగ్ లైక్ అన్నోన్ సంథింగ్ లైక్ ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ షుడ్ అవాయిడ్. అలాంటి వాటిని వెంటనే రికార్డ్ని తీసుకోకూడదు. జెండర్ టేబుల్లో ఏదైతే 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయో
ఆ 3 వాల్యూస్ మాత్రమే ఎవరైనా ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ 3 జెండర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి యాజ్ ఇన్పుట్ కింద. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ అలౌ ఎనీ అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అర్థమైందండి మనకంటే ఎప్పుడైనా సరే? ఓకే రవి. ఎనీ డౌట్స్ అండి? గైస్ ఎనీ డౌట్స్? అదర్వైజ్ నేను డెమో చూపిస్తాను. Okay, now let me create table now. Sorry. సింటాక్స్ కొత్తగా ఉంటుంది ఫారెన్ కీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ టేబుల్ కాల్డ్ ఎంప్లాయీ ఐడి which is a primary key. Okay, which is a primary key. Okay, employee name is a nvarchar of 50. Okay, and then I have one more column called as employee gender id. Okay, gender id as a int. Now executing. Done. I'm creating one more table called as create table employee gender info. Okay, ఇంకో టేబుల్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఏమని? జెండర్ ఐడి should be an integer, primary key, gender name nvarchar 20 characters or 30 characters. Okay, now try to understand guys from here. నేను 2 tables క్రియేట్ చేస్తాను as of now. ఓకే, ఆల్రెడీ టేబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ నాకు క్రియేట్ చేయనట్లేదు. సో completed successfully. Let's try to get the data from the tables from each array. Again, so I will not get any data. నాకు ఏ డేటా నా దగ్గర లేదు. Now what I am doing is, let me insert some data into the table. జెండర్ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లైక్ ఇందాక నేను ఇక్కడ నేను డిపార్ట్మెంట్ అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే జెండర్ బేస్ చెప్తున్నాను. ఓకే, వాల్యూస్ 1 should be a male. Okay, 2 should be a female, 3 should be a unknown. Okay, I'm inserting gender data. Now I'm trying to get the data from the table. Now ఏమొస్తుందండి? జెండర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వచ్చింది. ఓకే, నా ఎవరైతే నా దగ్గర ఇప్పుడు 3 జెండర్స్ ఉన్నాయండి, మేల్, ఫీమేల్ అండ్ అన్నోన్. ఓకే, నా ఎప్పుడైతే మనం డేటా అనేది ఎంప్లాయీ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో ద జెండర్ షుడ్ బి మేల్, ఫీమేల్ ఆర్ అన్నోన్ అనేది మాత్రమే నాకు ఉండాలి. ఓకే,
let me insert some data. Try to understand here guys. నేను జెండర్ ఐడి అనేది ఇక్కడ ఇంటి తీసుకున్నాను. ఓకే, జెండర్ నేమ్ నాకు ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో నేను టేబుల్లోకి నేను డేటాని నేను టేబుల్ ఎంప్లాయీలోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ నాట్ గివ్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇక్కడ జెండర్ ఐడీస్ ఉన్నాయి కదా ఇంకో టేబుల్లో 1 2 3 అనేది అలాంటి వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వన్ లెట్స్ మీ ఇన్సర్ట్ సమ్ డేటా ఇంటూ ద టేబుల్, ఇంటూ అ ఎంప్లాయీ టేబుల్. Values 1, employee ID, employee name, Ramesh, gender ID is 1. Okay, done. Gender is also 1. Now gender ID is 2. Okay, that means that one more record, fourth one. So now I am giving as Soumya. It is also 2. Let me one more record. Priya. It is also, let me not take as any other name, lady name. So some name Sundar. ఓకే, ఐమ్ టేకింగ్ యాజ్ 3. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మీరు వాల్యూ తీసినారనుకోండి, ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి డేటాని, ఏమవుతుందండి డేటా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. బికాస్ నాకు నేను యాదప్లో నేను ఫారిన్ కీ క్రియేట్ చేయలేదు. బట్ నేను ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఎంప్లాయీ జెండర్ యాజ్ ఎన్ వేర్కేర్, మేల్ ఫీమేల్ అని ఇవ్వట్లేదు. నేను జస్ట్ సంథింగ్ లైక్ ఒక జెండర్ ఐడి 1 2 3 ఉంటాయి కాబట్టి జెండర్ టేబుల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని చూసుకొని నేను ఏమనుకున్నానంటే ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ 1 2 3 ఆర్ సంథింగ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ కెన్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్. సో 1 2 3 అవ్వాలనేసి 1 అంటే మేల్, 2 అంటే ఫీమేల్, 3 అంటే అన్నోన్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇఫ్ ఐ సీ రైట్ డేటా నేను రిట్రైవ్ చేశాను అనుకోండి, ఐ హ్యావ్ దిట్ సంథింగ్ లైక్ ఎంప్లాయీ జెండర్, నాట్ ఎంప్లాయీ జెండర్, employee table. So 1 2 3 1 1 2 2 3. Okay, now let me insert one more record. Now I'm adding something like a Sujit. I'm giving this one as a 4. But నాకు ఎంప్లాయీ జెండర్ నాకు ఏముందంటే జెండర్ 1 2 3 మాత్రమే ఉంది. బట్ ఇక్కడ నాకు ఓకే 6, సారీ 6 ఆల్రెడీ 5th రికార్డ్ ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ అయింది కదా, 6th వన్ ఏమైందండి, రో ఎఫెక్టెడ్ అంటే డేటా ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. డేటా చూసారనుకోండి మళ్ళీ సుజిత్కి జెండర్ ఐడి 4 ఉంది. ఇప్పుడు జెండర్ ఐడి 4 ఏంటబ్బా అని మనకు డౌట్ రావాలి. బట్ జెండర్ ఐడి తీసుకుంటే 1 2 3 మాత్రమే ఉంది. ఇఫ్ యూ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్ రైట్, ఏమవుతుంది, వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ జెండర్ 1 2 3. బట్ డేటా ఎలా ఇన్సర్ట్ అయింది విత్ 4 అనేది, దట్ ఈస్ రాంగ్ రైట్. దట్స్ వై వీ విల్ క్రియేట్ ఏ ఫారిన్ కీ ఆన్ దట్ కాలమ్. మనం అలాంటి తప్పులు జరగకూడదు కాబట్టి బిట్వీన్ వన్ టేబుల్ అనేది ఒక రిలేషన్ ఉండాలి. మనం ఏదైతే రికార్డ్స్ అనేది ఒక టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ డేటా షుడ్ బి వ్యాలిడేటెడ్ విత్ అదర్ టేబుల్స్. ఓకే,
నేనేం చెప్పాను, జెండర్కి సపరేట్ టేబుల్ ఉండొచ్చు, మేనేజర్కి సపరేట్ టేబుల్స్ ఉండొచ్చు. సో ఒక ఎంప్లాయీకి ఒక మేనేజర్ అసైన్ అవుతాడు, మేనేజర్ అసలు లేనివాడు అసైన్ కాడు కదా. సో దట్స్ వై between the tables we will create foreign key relationship to insert the data in a correct way. Okay, so for that purpose I have to create a foreign key column. Okay, first of all let's try to understand the definition. Okay, కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను దాని గురించి, ఫారెన్ కీ గురించి. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫారెన్ కీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు, బికాజ్ మీరు దీన్ని ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాలి. ఫారెన్ కీ యూజ్డ్ టు ఎన్ఫోర్స్ డేటాబేస్ ఇంటిగ్రిటీ. ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటండి, డేటాని కరెక్ట్ వేలో ఉంచుతుంది. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ సంథింగ్ లైక్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ ఫార్మాట్. ఓకే, డేటా ఇంటిగ్రేట్ ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫారెన్ కీ ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ, రిటర్న్ ఏంటంటే ఫారెన్ కీ డస్ నాట్ అలౌ invalid data inserted into the foreign key table. ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనేది ఒక ఫారెన్ కీ ఒక కాలం ఉందనుకోండి. ఎంప్లాయీ ఫారెన్ కీ కాలం ఏంటంటే జెండర్ ఐడి. సో ఆ జెండర్ ఐడి అనేది ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు తప్పు ఇవ్వకూడదు. దట్ వై ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ ఇన్వాలిడ్ డేటా ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద ఫారెన్ కీ టేబుల్ కాలం వాల్యూ. ఓకే, that is one thing. When someone asks you what is a foreign key is used to enforce the database integrity. Why it enforce the database integrity? Because in our work environment, in our organization, we have multiple tables. When we have multiple tables, the tables we have a relation. So మనం ఒక డేటా ఎక్కడైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో ఇట్ షుడ్ బి a match with some another tables as well. మ్యాచ్ అవ్వడం అంటే డేటా మ్యాచ్ అవ్వడం కాదు. So it should maintain some data which is cross matchable, something like department అనేది ఒక మనకి ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ 4 ఉన్నాయి అనుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఎంప్లాయీస్ గెటింగ్ డేటా ఇన్సర్టెడ్, ఇట్ షుడ్ బి a part of either 1 2 3 4, సంథింగ్ లైక్ 4 చెప్పాను కాబట్టి 4 డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న మా డేటా మాత్రమే ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ నాట్ టేక్ ద డిపార్ట్మెంట్. Okay, that's why it will maintain the database integrity. Okay, it does not allow invalid data being inserted into the foreign key table. యాజ్ ఆఫ్ నో నేను ఫారెన్ కీ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి నేను ఎప్పుడైతే సుజిత్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశానో ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ అనేబుల్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫారెన్ కీ. సో హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ద సేమ్ థింగ్ అండి. what we will do, alter table. ఏ టేబుల్ అండి, ఏ టేబుల్ మీద క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీద. ఫారెన్ కీ టేబుల్, ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. ఓకే, అగైన్ యాడ్ కన్స్టెంట్. ఇందాక చెక్ కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం కాబట్టి యాడ్ కన్స్టెంట్. దట్స్ వై నేను యాడ్ కన్స్టెంట్ చెక్ కన్స్టెంట్ ఇచ్చాను. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ ఫారెన్ కీ కన్స్టెంట్. సో ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, యాడ్ కన్స్టెంట్, కన్స్టెంట్ నేమ్. కన్స్టెంట్ నేమ్ ఏంటండి, ఇందాక చెక్ అని కాబట్టి సిహెచ్కి ఇచ్చాను. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫారెన్ కీ. దట్స్ వై ఐ విల్ యూస్ ఎఫ్కే అండర్ స్కోర్. ఏ టేబుల్ మీద క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫారెన్ కీ? ఫర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీద. సో ఎంప్లాయీ ఆన్ విచ్ కాలం, జెండర్ ఐడి నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో యాడ్ కన్స్టెంట్ అండ్ ద కన్స్టెంట్ నేమ్. ఓకే, తర్వాత ఫారిన్ కీ. ఇందాక నేను ఏం చేశానండి, యూనిక్ చెక్ కన్స్టెంట్ అయినప్పుడు చెక్ యూజ్ చేశాను. నౌ ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ఫారిన్ కీ. I have to use foreign key. ఫారెన్ కీ ఏ కాలం మీద క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, స్క్రోల్ అప్, ఎంప్లాయీ జెండర్ ఐడి, కాపీ దట్ కాలం
పేస్ట్ దట్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అయిపోలేదండి. ఇందాక దాకా మనం చేసింది చెక్ కన్స్టెంట్ లాగా ఎంతేని. ఓకే, యాడ్ కన్స్టెంట్ నేమ్ ఫారెన్ కీ. సో కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను, బట్ ఆ డేటాని ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయాలి ఆటోమేటిక్గా? ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ రెఫరెన్స్. సో రెఫరెన్సెస్, యూ నీడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రెఫరెన్సెస్. రెఫరెన్స్ అయితే ఏంటండి? లెట్ మీ గివ్ యూ. ఎలా అని చెప్పాలి మీకు? రెఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఎంప్లాయ్ టేబుల్ మీద ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫారెన్ కీ, ఒక కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫారెన్ కీ దీని మీద. ఇట్ షుడ్ రెఫరెన్స్ దిస్ టేబుల్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక రికార్డ్ అనేది ఎంప్లాయ్ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, జెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే అవుతుందో ఇట్ షుడ్ వ్యాలిడేట్ ది డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. నేను 1 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ చెక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1 ఇన్ ది జెండర్ ఐడి కాల్. ఇక్కడ ఏదైనా 2 ఇచ్చాను అనుకోండి, జెండర్ ఐడి ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ చెక్ ద జెండర్ ఐడి ఇన్ దిస్ టేబుల్. 3 ఇచ్చాను అనుకోండి, 3 చెక్ చేస్తుంది. సో ఇట్ షుడ్ రెఫరెన్స్. సో దట్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ రెఫరెన్స్. ఏ టేబుల్ మీద అంటే రెఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి నేను? జెండర్ మీద. సో ఎంప్లాయ్ జెండర్ ఇన్ఫో, తర్వాత మా దగ్గర నేను కాలం నేమ్. కాలం నేమ్ ఏముందండి? జెండర్ ఐడి. ఓకే, alter table name, add constant name, foreign key and the foreign key column name. References, gender table reference చేస్తుంది. సో లెట్ మీ క్రియేట్. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందండి? కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది అగైన్. మనకి నేను ఇందాక నేను ఏదో చేసినప్పుడు నాకు కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది, చెక్ కన్స్టెంట్. ఇన్ ద సేమ్ వే నాకు కూడా ఇప్పుడు వచ్చింది. ఎందుకండి? ఆల్రెడీ ఒక రికార్డ్ ఉంది తప్పు ఇన్సర్ట్ చేసి, రైట్? దట్స్ వై ఐమ్ గాట్ దట్ ఎర్రర్. సో the first of all I have to delete the data, that record I have to delete it. Delete from employee table where employee ID equal to 6, right? Sujit employee ID 6. Now it deleted. Now let's try to execute the table. Let's see if we have the Sujit table or not. We don't have a Sujit table. Now let me create the foreign key constraint. Now copy here, execute it. మీరు ఎక్కడే దాన్ని అక్కడే రన్ చేయొచ్చు, బట్ ఈజీగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్స్ వై నేను మళ్ళీ క్వరీని కాపీ చేసి మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. నౌ ద ఫారిన్ కీ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. నా ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్సర్ట్ కమాండ్ నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను విత్ ఫారిన్ కీ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను. సో నాకు ఆల్రెడీ జెండర్ ఐడి నాకు లేదు, ఇక్కడ ఓన్లీ 3 దాకా మాత్రమే ఉంది. నా ఇఫ్ ఐ ట్రై టు డూ ఇన్సర్ట్, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందండి? కాపీ దట్ ఎర్రర్. The insert statement conflicted with the foreign key constraint because I created a foreign key constraint. That's why నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఐ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై మై క్వరీ. నేనేం చేస్తానంటే, నా సుజిత్ అనేవాడు మేల్ కాబట్టి ఐ విల్ గివ్ 1. లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ ద డేటా. సో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో దట్స్ వై బిట్వీన్ ద టేబుల్స్ we will use foreign key constraint in order to maintain the integrity between the tables. ఒక డేటాలో మనము డేటా అనేది ఇంటిగ్రిటీగా ఉండాలి, ఒకే ఒక టేబుల్ ఉండాలనుకోండి, we will go with primary key and otherwise unique key. బట్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్ డేటా ఎప్పుడు ఒక టేబుల్ మీద ఉంచరు, నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్లో ఉంటుంది డేటా. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ద డేటాబేస్ ఇంటిగ్రిటీ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్, అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఫారిన్ కీ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద ఫారిన్ కీ బిట్వీన్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్ అండ్ ఎంప్లాయీ జెండర్ టేబుల్. ఓకే, అర్థమైందండి ఇప్పుడు దా చెప్పింది? మరి అక్కడ నేమ్ డిఫైన్ చేసినట్టే కదా అది టేబుల్లో. సుజిత్ అనేది పేరు, అది మేల్ వర్షన్ కానీ, బట్ అది మెయిల్ వర్షన్ మేల్ కానీ డిఫైన్ చేసినట్టు, అదే మేల్ వర్షనే కదా తీసుకున్నట్టే కదా అక్కడ టేబుల్లో. అంటే ఫారిన్ కీ అనేది
అలా యూజ్ చేసినప్పుడు డిఫైన్ చేయలేదు ఖచ్చితంగా. అర్థం కాలేదండి, మీ డౌట్ నాకు అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి ప్లీజ్. అక్కడ మీరు సుజీత్ అని ఇచ్చారు కదా, అంటే మేల్ అక్కడ జెండర్ అనేది డిఫైన్ చేసేటప్పుడు, జెండర్ ఐడి డిఫైన్ చేసేటప్పుడు 4 ఇచ్చారు కదా. 4 ఇచ్చాను, బికాజ్ 4 ఇచ్చాను, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో 4 ఇవ్వకూడదు. 1 గానే ఇవ్వాలి, 2 గానే ఇవ్వాలి, 3 గానే ఇవ్వాలి. ఓకే. ఏదో రాంగ్ కింద 4 ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఏం చేసిందండి, డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నది. అది తప్పు. అది తప్పు. బేస్డ్ ఆన్ ద నేమ్ జరగదండి ఎక్కడని. జెండర్ ఐడి బేస్ మీద అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ జెండర్ ఐడి నీకు జెండర్ బేస్ అవుతుంది. మనం ఓకే. రియల్ వరల్డ్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం ముఖం చూసి చెప్పేస్తాం, కానీ డేటాబేస్కి కంప్యూటర్ తెలియదు కదండి. సో దట్స్ వై ఐ క్రియేటెడ్ జెండర్ ఐడి కాలమ్. జెండర్ ఐడి అక్కడ నేను 1 ఇవ్వాలి, బట్ ఏం చేశానంటే 4 ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ రాంగ్. సో దట్స్ వై ఐ క్రియేటెడ్ ఎ ఫారెన్ కీ నౌ. సో తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా ఏదైనా డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారనుకోండి, జెండర్ ఐడి షుడ్ మ్యాచ్ విత్ జెండర్ ఐడి కాలమ్ ఫ్రమ్ ది జెండర్ టేబుల్. బికాజ్ డేటా అనేది ఒక టేబుల్లో నా దగ్గర లేదు, డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. జెండర్కి ఒక టేబుల్ ఉంది, ఎంప్లాయీస్కి ఒక టేబుల్ ఉంది, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, డేటా అనేది నేను నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఆ టేబుల్స్ మధ్య నాకు డేటా ఇంటిగ్రిటీ అవ్వాలనుకోండి, డేటా వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఉండాలనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫారెన్ కీ. ప్రీవియస్గా నేను 4 ఇచ్చినాను కాబట్టి, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఎ ఫారెన్ కీ. దట్స్ వై నాకు డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూ. బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. ఈవెన్ తో ఇప్పుడు ఏదైనా అప్లికేషన్ దాన్ని మీరు ఫిల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు చూజ్ యువర్ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు నేను చూస్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు చూజ్ మై సెక్స్. సంథింగ్ లైక్ నేను సంథింగ్ మేలా, ఫీమేలా, ట్రాన్స్జెండరా, సంథింగ్ ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా వాళ్ళు మీకు డ్రాప్ డౌన్ ఇవ్వకుండా మీకు జస్ట్ ఏదైనా ఇచ్చారనుకోండి, సంథింగ్ లైక్ ఒక బాక్స్ ఇచ్చారనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు రైట్ మేల్, ఫీమేల్ ఆర్ అన్నోన్ అనుకోండి, ఏదో ఒకటి. సో అదేం చేస్తుందంటే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి వచ్చి ఈ టేబుల్స్తో కంపేర్ చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ ఇచ్చారనుకోండి, అది 1 అనుకొని జెండర్ ఐడి కాలం దగ్గర 1 అని మీకు ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది బ్యాక్ ఎండ్లోని, అది మీకు తెలీదు. ఓకే, ఫీమేల్ ఇచ్చారనుకోండి 2 అనుకొని మీకు రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. 3 ఇచ్చారనుకోండి అన్నోన్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా వేరేదే మీరు ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ అనదర్ వాల్యూ ర్యాండమ్గా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ ఈజ్ రాంగ్. అప్పుడు ఏం అవుతుందంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ కన్స్టెంట్. అలాంటి ఇన్సర్ట్స్ని మనం ఆపాలి. బికాజ్ డేటా అనేది కరెక్ట్గా ఉంటేనే వీ డూ ద రిపోర్టింగ్. డేటా కరెక్ట్ లేకుండా వీ డూ ద రిపోర్టింగ్ మీన్స్ వై వీ నీడ్ టు డూ రిపోర్టింగ్. దట్ రిపోర్టింగ్ కరెక్ట్ కాదు కదా అప్పటిది. ఎందుకు రిపోర్టింగ్? డేటా కరెక్ట్గా ఉన్న డేటాని మనం రిపోర్టింగ్ చేస్తాం. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి బిట్వీన్ ద టేబుల్ వీ విల్ యూస్ ఫారెన్ కీ. ఫారెన్ కీ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, when I created a foreign key on the gender ID column, జెండర్ ఐడి టేబుల్లో ఏదైనా జెండర్ అనేది అప్ టు 3 rows మాత్రమే ఉంది నాకు, 1 2 3 అనేది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ 3 ఐ కాంట్ ఇన్సర్ట్ ఎనీ అనదర్ జెండర్ ఐడి ఇన్ ది ఎంప్లాయీ టేబుల్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ అన్నోన్ కాకుండా ఇంకేదైనా సంథింగ్ లైక్ ఇంకో జెండర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ జెండర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు జెండర్ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ది ఎంప్లాయీ టేబుల్. అర్థమైందండి నేనేం చెప్తున్నాను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటాని మీకు వెళ్ళి రెఫరెన్స్ ఉన్న టేబుల్ను వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. నేను ఇంకోసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7th row తీసుకున్నాను. 7th row తీసుకొని నేను ఏం చేశానంటే 7 ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ వాల్యూ 7 సుబ్బుకు నేను 5 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు 5 లేదు బాబు అక్కడ జెండర్ టేబుల్. దెన్ హౌ యూ గివింగ్ 5 యాజ్ అ జెండర్ ఐడి? ఇట్ షుడ్ బి 1 2 3. ఓకే, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ 1 2 3. అర్థమైందండి? It will not take the gender based on something like your name. It will be done based on your gender ID column. Any doubts అండి? అర్థమైంది కదండి? క్లారిఫై అయిందా? క్లారిఫై అయింది. యా. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ అండి? Guys, any doubts?
ఏమైనా ఉంటే అడగండి, బికాజ్ ప్రైమరీ కీ, యూనిక్ కీ, చెక్ కన్స్టెంట్ అండ్ ఫారెన్ కీ కన్స్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. రఘు గారు, రఘు లేనట్టున్నారు. అండ్ మమత, నాగరాజు గారు, మమత గారు నో డౌట్స్. ఓకే, మణి గారు డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే, రామ్ గారు? ఓకే, ఇఫ్ నో డౌట్స్ వీ కెన్ ఎండ్ ద సెషన్. ప్రాక్టీస్ చేయండి. వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ పవర్ క్వెరీ ఫ్రమ్ టుమారో. ఓకే, నేను టైమింగ్స్ అనేది చెప్తాను, బికాజ్ మేబీ ఇట్ విల్ బి 8 or 8:30. సో మీకు 7 లోపు చెప్తాను, బికాజ్ నాకు వర్క్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేను. ఓకే, యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ నేను 8 కల్లా వచ్చేయాలనుకుంటాను, బట్ 8:30 ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ముందే చెప్తాను. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఐ విల్ క్లారిఫై నౌ. ఐ హ్యావ్ టైమ్.